Всем привет! Сегодня мы будем делать ящик для уличных игрушек в детский сад моего сына с открывающейся и закрывающейся крышкой. Визуализацию данного ящика с размерами вы сейчас можете видеть на своих экранах. Стенки будут выполнены из шпунтованной доски, так называемого мини-бруса. Это доска, прошедшая этап камерной сушки, которая впоследствии обрабатывается на четырехсторонних станках, где с двух сторон формируется гладкая пласть, а с двух сторон система шипас, необходимая для продольного соединения между собой мини-брусьев. Поперечное соединение осуществляется за счет специальных чаш, замков, которые выбираются опять же на заводском оборудовании, поскольку сделать в домашних условиях это можно, но это будет не настолько быстро и точно, как делает специализированное оборудование. Чтобы торцы у ящика выглядели более интересно, не просто в ровную линию, я решил на краях деталей снять вот такие фаски. Сделал я это при помощи изготовленного на коленке кондуктора и ручной дисковой пилы. Не могу сказать, что получилось идеально. Где-то фаска к фаске приходит в стык, а где-то видно смещение. Надеюсь, что на общем фоне изделия этот недостаток не будет столь заметен, но на будущее, если буду делать похожие конструкции, придется с этим как-то разобраться. Несмотря на то, что красить изделие гораздо удобнее в собранном виде,
Первые венцы я решил покрыть все же до сборки, поскольку подлезать снизу потом будет крайне неудобно. А сделать это изнутри помешает пол, который я настелю сразу же после сборки первых венцов. Обычно конструкции из мини-бруса собираются без применения нагелей, шпилек, саморезов или чего-то еще. Но я решил подстраховаться и скрутить каждый следующий венец с предыдущим, чтобы исключить подвижки и детали относительно друг друга при переносе ящика с места на место.
up when the sun goes down. Sleepless nights, you wake me up when the sun goes down. I can't help it, baby, not myself when the sun goes down.